Так, что у нас тут, это должно быть. Симулянка. Так, куда тут симулянки идти, я уже не помню. Наверное, вот сюда. Что нам там звезды собирать надо? Немножко помазал. Погоди. Значит, вот сюда. Ой. Да. Best of luck. A finch, huh? I think I know how to fold one of those. Так, рад за тебя, Нилу. Так, а куда нам? Где у нас ковчег-то наш? Это что такое? Крылья, да? Рывки радости. А, вон он стоит. Под парами. Train before. Neither have we. Ой, подождите. That should do it. On to the next location. Hang in there, Paimon. The hard part's nearly over. After that, it's downhill all the way. Don't say downhill all the way! That is the last thing Paimon wants to hear! Да. We're finally done! Okay, let's get back down while this train is still working! Great job! It looked like it all went smoothly.
Yeah, and it was an absolute blast, too. You gotta ride with us next time, Miss Nilu. Huh? I'm okay. Thanks for... Halt! What do you think you're doing? Get out of my way! What's going on? Your Majesty, there! Let us through! Stay back! It's okay. Let them through. Tch. Your Majesty, could we please ask you not to turn the gear that connects up to the sky? And why is that? As you have seen, the goddess's gift is very important to us. It keeps us from harm and protects our very lives. Some of us, we just aren't ready to lose that protection. I see. I understand. Your Majesty, do you mean... I won't turn that gear. Not until you're ready. What? I've said before that the Metropole belongs to the people, and they should have the right to decide its future. But let me ask you this. How do you plan to solve the issues we are currently facing? Well, we'll start by rescuing the people that have gotten stuck. And then we'll find a way to figure out the true cause of this crisis. And have you made any headway on that? The true cause, I mean. Unfortunately not. Hey, you little... I'm sorry, my friend, but it's the truth. You have friends and family that have been affected, don't you? That have gotten stuck? Duh. I understand your concerns. But if we let this drag on for much longer, the situation may well get worse. More and more people will be frozen by the goddess's magic. Yes, but if we turn that gear now, all the tracks in this city will disappear. I know this is a hard decision to make. But have you ever thought about why the goddess might have made things this way in the first place? Huh? Why do you think she might decide to take back her gift and stop revealing further prophecies about the future? Are you saying she has abandoned us? No. Quite the opposite, in fact. What do you mean? The goddess dearly loves this world and all the people of Simulanka. And because she loves you so much, she wants you to be able to choose your own path. Every parent hopes their child will have a happy and carefree life. But if they're overprotective, then all they'll manage to do is keep their child trapped. If a mother bird lets her baby ride on her wings for too long, her child will never learn how to fly. Perhaps the goddess of prophecy has always known that one day she'll have to let go. Children can only become independent if they're allowed to form their own opinions, make their own decisions, and deal with the consequences on their own. Only then will they be able to continue their journey alone, even after their parents are gone. But we've relied on the goddess's protection for so long. We don't know what it's like to go it alone. We don't know if we have what it takes. Are you kidding me? I think you've proven yourselves more than capable of that. What do you mean? You made a call in a time of crisis, and you've come all this way to talk to me. Even the guards couldn't stop you. That must have taken a lot of courage. But we only did it because we were scared. Why you set out on the journey doesn't matter. What matters is that you've proven you can choose your own path. My friend,
I fear our king is right. It is time for us to face our fears. What? But we... We can't go on living like this. Living in fear. Look at what it's driven you to do. You threw away a star personally created by the goddess of prophecy herself. You once revered her more than any of us. And I think the king is right. She hasn't abandoned us. So, why don't we put our trust in her one more time? I don't care anymore. Do what you want. Aw, he laughed. I'm sorry about my friend. That's just how he is. Always had a terrible temper. Please accept my apology for his impudent behavior. Is it just me, or has he accepted the goddess's prophecy? I think so. Not that you'll ever hear him admit it out loud. Your Majesty, please turn the gear that connects up to the sky. So, you've made up your mind? About giving up the goddess's gift? Yes, I've made up my mind. But maybe losing the gift isn't what this is about anymore. Because we've gained something too. You have given us courage. Well said. I am proud of your decision. Now, gather around, everyone, and join me as we make the night sky of this wonderful city turn once more. So the stars hanging in the sky, they're music notes! This entire metropole is a huge music box! That's incredible! How do you feel? A little scared and uncertain. But for some reason, I feel a lot more at ease. It's as if some kind of huge weight has been lifted from my shoulders. Figured out any next steps? To be honest, not really. But maybe I can start by having a heart-to-heart with that stubborn friend of mine. I have an idea. If you don't know what to do, why don't you start by helping the people around you? You mean the people who got stuck because of the goddess's magic? I mean anyone and everyone who needs your help. By helping others, you'll eventually find your own path. Trust me, I have experience in this. What kind of experience, Your Majesty? Yes. We'll need a formal organization with a catchy name before we go out and start helping people. Why don't we call it the Spina di Rosula? Spina di Rosula? Ooh, or even the Spina di Rosula di Simulanka. Yeah, that's catchy. Wow, big expansion for the Spina! Moving into other worlds now! Spina di Rosula. I like it! It's a great name. Let's do as Your Majesty suggests. Well then, how about I appoint you as the head of the Spina in Simulanka,
While I'm off fighting the dragon with the other heroes, it'll be your responsibility to work with the guards and take good care of the people in the metropole. What? You're planning on fighting the dragon? But no, Your Majesty, you must reconsider! He's right. Your Majesty, you can't. How are you two on the same side all of a sudden? Perhaps Your Majesty is unaware of this. The great dragon suddenly broke out from the titanium mines one day and tore the end of the world to pieces. After that, it spat out a strange fog that surrounded a whole island. No one knows what lies beyond the fog, and no one knows what has become of that poor island. Before Your Majesty arrived, we dispatched many soldiers to fight the dragon, but none came back alive. Yikes. Sounds worse than we thought. Isn't that all the more reason for us to go? There could still be guards trapped there, waiting for someone to rescue them. King Navia is right. We cannot simply stand by and watch as the people of this world suffer. Very well. Though I have not served by your side for very long, Your Majesty. 2 days is enough for me to have learned that once your mind is set, any attempts to change it are futile. You're a pretty good judge of character. He probably didn't mean that as a compliment. Since you're serious about this, I won't try and stop you. There's only one way to reach the end of the world, and that's by taking the Maritime Express. Добрать. Ай. Oh, right. So there's a line going there too? Yes, it was originally built to serve the workers commuting to the titanium mines, but it has been abandoned since the dragon attack. I'll tell the conductor to wait for you at the platform by the side gate to the metropole first thing tomorrow morning. You're embarking on an extremely dangerous adventure. Please be careful, Your Majesty and friends. Oh, thank you for your concern. While I'm gone, I leave the metropole in your capable hands. Yes, Your Majesty! Just call me boss from now on. That's what everyone in the Spina calls me, and it's what I'm used to. So, the plan for tomorrow is journey across the ocean, make it to the end of the world, and defeat the dragon. Whew, that's an adventure and a half. Do all storybook heroes have to work this hard? At least we'll get to see some amazing scenery along the way, right? Besides, we'll have each other. It'll be a shared experience that we'll never forget. Plus, we're pretty well equipped for a classic heroes versus dragon story. We got Miss Nilu as our magic caster, and I guess I'm the melee warrior who leads the charge? Paimon can definitely see that. Anyway, those are tomorrow's problems. Right now, all Paimon wants is to eat a proper meal, because worst case scenario, if Paimon ends up getting eaten by a dragon, she wants to do it on a full stomach. And something about the end of the world doesn't sound like a great place for food options. Well, the origami animals in the forest only drink magic tonic. What do the toy people here in Constellation Metropole eat? Vegetable oil and sawdust, I think. Так, ну вот, вторую главу прошли. Блин, можно было вчера пройти, но уже, в принципе. Так, пойдем пока займемся квестом вот этим вот. Так, я не помню, как он называется. Вот.
Сайд-квест пока здесь. Ну вот как раз. Или нет? Нет, не как раз. Чё все затормозило-то? Ну. Так, сейчас. The party finds no pedestal in which to place the great clockwork key, only a locked door. Where's your clan's pedestal? Let me guess, you hid it away in advance to save yourself the embarrassment of having it exposed as a fake? You done? Okay. Now, since my clan's main claim to fame is... Misinformation, half-truths, and fabrication. Ah, shut up, Cape. Shut up, Cape. I swear, if I wind up dead one day, the murderer was Bobarano. Let those be my last words. My clan's claim to fame is that we outwitted the dragon of old and stole its treasure. Ergo, all articles of value that we own, including the pedestal for the clockwork key, lie behind that door. So, next step is open the door? Almost. There's one step before that. The door is protected by a smart interrogation system. We have to answer its questions, and if we get them wrong, we will alert law enforcement. Jeez. Well, do you at least know the answers? The correction fluid of time has dyed white the pages of the Book of Wisdom. No, I don't know the answers. But worry not, I had a quick word with the constabulary in advance. They'll ignore the alarm if we get the questions wrong, so answer without fear. Теперь ничего не отвечает и выглядит как самая обычная дверь. Постучать в дверь. Question 1. Who is it? Откройте полиции. Маркиз Тель и ее свита. The great yokai, Nekomata in boots! And the trusty travel guide, Pixie! Travel guide. Trusty travel guide! Question 2. By which virtue did the ancients defeat the dragon? Мудрость. If this is the right answer, I swear I'll... Correct! Да. Нору Хоббита напоминает. A barefaced lie. So low. Question 3. Which is more real, the fiction of the outside world, or the truth of this world? Что достовернее, вымысел в большом мире или правда в мире вымышленном? Все есть вымысел. Please try to avoid being unnecessarily cruel in your response. Question 3. Which is more real, the fiction of the outside world, or the truth of this world? Я не знаю. Come on, you'll have to do better than that, kid. I mean, Traveller Marquis. You and your friends are the only ones who know the truth about us. Question 3. Which is more real, the fiction of the outside world, or the truth of this world? Ладно, возможно, они оба одинаково достоверны. Hear, hear! Who can be sure that the outside world isn't just a dream, and that when the dreamer wakes up, they won't just find themselves inside a novel? There is no way to know, therefore both are equally real. All correct. You may have the key pedestal.
Дверь открылась, снаружи вылетело облако дыма. Traveler Marquis, you know what must be done. Please insert the great clockwork key. Oh, and this is my family crest. Построить форму мудрости. Do we really need this one? Так, это лишнее, да? Посмотреть формулу мудрости. А как? The Traveler Marquis draws a design that is practical and aesthetically pleasing in equal measure. One thing it is not, however, is correct. I think you should take another look at Bobarano's family crest and have another go. Ждите. Нифига. Are you gonna try again? Подождите, все путает, дайте мне посмотреть общую картинку. Не понял. Are you gonna try again? Эти вот не соединяются почему-то. Are you gonna try again? Ну, ладно, по-другому. I'll keep this. Now, let me see what... What elaborate fiction the Clan of Wisdom was able to conjure up. If anyone's listening, I would like to submit these as my last words. I surrender. I'm the one who murdered Tappy. Рукопись богини 2. В подвале разрушающегося дома мудрый Антонио принялся изучать древнюю книгу, которую недавно отыскал. Свет его масляной лампы вздрагивал всякий раз, когда сверху падал очередной обломок. Деревня должна была символически страдать от проделок злого дракона, и выбор дракона пал на дом Антонио, поскольку хозяина там не оказалось. Но Антонио было все равно. Он хотел лишь изучить книгу, которую получил сегодня от старушки на мосту. Книга называлась «Света». В ней были правила, понятные для всех жителей Симулянки, и была на языке изначального создания мира. Если бы не мудрость Антонио, расшифровавшего изначальный язык, ее бы не удалось прочесть. В книге не было описано, как справиться с бедственным положением столицы созвездий, не было заклинаний, с помощью которого Антонио мог бы починить свой дом. Но Антонио знал, что нет в мире ничего могущественнее мудрости. Лучи восходящего солнца освещали развалины, оставшиеся от дома Антонио.
Кузнец, живший по соседству, и толстый деревенский староста приложили немало усилий, чтобы убрать обломки, завалившие дверь в подвал. С темными кругами под глазами Антонио сказал толстому старости: «Я иду в поход против дракона. Скоро вернусь. С тобой все в порядке. Похоже, ты за всю ночь глаз не замкнул. Это копоть от масляной лампы. Не переживайте». Злой дракон сидел на вершине огромной горы сокровищ и наблюдал за тем, как к нему приближается крошечный Антонио. Из пасти дракона рвалось пламя, которым он собирался испепелить все живое перед самым носом Антонио, чтобы напугать непрошенного гостя. «Стой! Я мастер второго ранга. Согласно хартии света, ты не смеешь применять силу, если я откажусь от сражения». Такое правило в самом деле существовало, поэтому злой дракон несколько неохотно проглотил пламя. Завтрашний поход в туалет будет из приятных. Чего? Антонио даже не предполагал, что полученное некогда звание мейстера второго ранга по удалению ржавчины однажды ему пригодится. Как мастер второго ранга я предлагаю тебе помериться силами в загадках, и ты не вправе отказаться. В мире симулянки действительно существовал такой закон. По большому счету его приняли ради сфинксов, старых мудрецов и капризных принцесс, которые обожают изводить людей своими придирками. Но злой дракон не ожидал, что однажды попадет под действие закона. Я первым загадаю загадку. Позавчера я продал дом за 8000 моры, а потом подумал, что могу повысить цену и выкупил его за 9000 моры, намереваясь продать за 10 000 моры. Сколько моры я потерял? Злой дракон презрительно усмехнулся. Что тут сложного? Ты мог бы подождать, пока цена поднимется до 10 000, но ты продал дом за 8000, а потом купил за 9. Значит, ты потерял 1000 моры. Неверно. Вчера ты сжег мой дом дотла, так что я не успел его продать. И понес куда больше убытков. Прости, понимаешь, я должен сжигать дома. А ты как раз отлучился, вот я и решил сжечь тот дом, в котором никто не погибнет. Ты проиграл, и я вправе потребовать награду, стоимость которой равна цене твоей жизни, минус 1 мора. Кроме того, ты спалил мой дом, так что я имею право потребовать компенсацию. Пускай мой дом будет стоить 1 мору. Теперь прикончи себя сам, злой дракон. Прошу, пощади. Я дам тебе все, что пожелаешь. Тебя за язык никто не тянул. Антонио достал составленный заранее договор. Так Антонио, благодаря своей мудрости, завладел всеми сокровищами злого дракона. Злой дракон был так ошарашен случившимся, что больше не осмеливался нападать на столицу созвездия, в которой жил Антонио. Много лет спустя один ребенок спросил Антонио: «Ты продал дом за 8000 и снова купил его за 9000. Получается, ты потерял 1000 моры?» А-а. Look! My clan's history is true as well! There's that same unforgeable signature again, right here! What? Oh, does this mean that my clan is the only odd one out? Given that my clan's wisdom is such a subject of ridicule in your eyes, I will now appeal to my own personal intelligence, which I believe far surpasses that of my clan at large, and make a prediction. It seems likely that the claims made by each of our clans regarding their history and virtue are all true. Boberano? How can that be? Oh, I get what's going on. Once, when I was drinking with Gujiyai, she bet me a round of dried fish that I couldn't guess which cup the umeboshi was under. Whichever one I guessed, I was always wrong, and Gujiyai would lift a different cup to reveal the umeboshi. But then, I learned later from one of the shrine maidens, Miyuki, that all of the cups had an umeboshi under them. Just goes to show, I still got a long way to go before I become a great yokai. Oh, don't mind Fox Lady. That's just her way of teasing you. Actually, that reminds me. We can now open these 3 treasure chests. And unlike the guessing game you mentioned, this one's not a trick. Cool. Well, once you've plundered the last of Boberano's family wealth, we can go to my clan's place. Guess I'll take the clockwork key again then. Yoink! Так, где у нас 3 сундука? A reward on the road. Так, где у нас там следующий? Черт я знаю где. Так, ладно.
Так, наверх. Так, надо вперед. The cohort of truth-seekers followed Albizzi to his clan's sacred site. They arrived to the site of a giant guard towering over them. Up ahead is my clan's gigantified guard. He can be a little pig-headed, and he's incredibly strong. Your weapons won't even scratch him. Wait, but wasn't Kappei's clan the one that's all about strength? So, what do you guys believe in then? Oh, the guard is one of Kappei's people. Size is a coveted trait in the clan of strength, after all. Mine is the clan of empathy, and our key contribution is... growth serum! What's sympathetic about that? Our ancestors believed that, just maybe, the dragon of old didn't mean us any harm at all. Perhaps the dragon simply didn't notice us, since we are so very tiny. So, they drank the growth serum and grew even larger than the dragon. Then, they set the dragon down, calmly explained their perspective, and eventually taught it how to empathize. The serum isn't what it once was, though. Nowadays, it doesn't make you grow all that much, and it actually makes you lose your empathy. So, I advise we take a detour. Despite Albizzi's words of caution, somebody, no doubt, has other ideas. Surely we could avoid a conflict with the guard, they think to themselves, if we could just try to understand one another. You could, of course, just take the path to your left and go around. But some people are gluttons for punishment. It's all part of the experience, I suppose. Everyone, I have returned. I come with the long-awaited Marquis and their followers to search for the lost origins of our clan. Well, we weren't told anything about that this morning. Get out of here. Leave us alone. Так, и что делать? You and Albizzi only wanted to strike up a conversation with the guard. But since greeting you wasn't one of the items included in today's schedule, the relationship quickly soured. If you're just looking for a way in, why not consider taking the path on your left? Why is my own clan treating me like a villain? You've been away too long. We all have. Feels like we've been waiting forever. We should be getting close. Why is this place so full of junk? Are you the kind of people who never throw away the box when you buy something because you're worried you won't be able to return it without the original packaging? We'll never find the Oracle Pillars in all this mess.
Never mind that. We have a more pressing issue. It seems there's a slight problem with my clan's family crest. The Marquis may need to utilize their wisdom to solve the issue. Так. Wisdom too, huh? Well, you guys have a bit of everything, don't you? Except empathy. То о чем? Over here! I found it! Yes! Keep the noise down! We don't want to alert the guard. I'll go keep watch. Спасибо. Так. Че, все вниз? Раз, два, три. Раз, два, три. Не пойму. А он откуда идет? Так, еще раз. Нет, что-то я не понимаю. А все равно не понимаю. Нифига. Нифига. То же самое. Не так. Слушай, может тут что-нибудь? Can't you destroy the boxes a little more quietly? Нет, нельзя. Вот. Я ничего не понимаю. Вот так, да? Если... Ой. Ну, да. Да. Нет. Ну вот с этой стороны смотреть все нормально. Ой, стой, еще ведь надо есть. Apparently that was incorrect. But don't blame yourself, it's Albizi's clan's fault for taking terrible care of their family crest. How could they let something so important get so dirty? Так, подождите. Случайно
Да я понял. Подождите. Так. Так, в центре, значит, тут надо... Ты что-то никак не пойму. Здесь надо не тут. О! Вроде так. Ну, тут... А, нет. Да как вот тут с другой стороны сделать-то? Если только так. Опять не так. Ну там, да, там с другой стороны надо сделать тоже. Между. Не, хрень. Нельзя, значит, по-другому все равно надо. Значит, надо отсюда. Нет, не то. Да что ж ты, а как вот тут сделать-то, я не знаю даже. Ну тут треугольник надо нарисовать. Apparently that was incorrect. But don't blame yourself, it's Albizi's clan's fault for taking terrible care of their family crest. How could they let something so important get so dirty? Да подождите. Нет. Нет, тут тоже вот надо. Раз. Так что ли? Я не знаю даже. Хрен его знает. Но здесь уже вот нифига. Тут, скорее всего, надо вот так, да. Тянуть вот так в любом случае надо. Да блин. Кашки еще всякие. Блин, а как же тут? Она не соединяется. А, или вот так возможно. Но опять же нет, по-другому надо. Это невозможно так. Так не получится так сделать. Если только...
Она не делается. Time has come to slay the dragon. How are you feeling? Nervous? I'm unscared. Apparently that was incorrect. But don't blame yourself, it's Albizi's clan's fault for taking terrible care of their family crest. How could they let something so important get so dirty? Как тут сделать? Я не понимаю. Никак не сделаешь. Да нет, опять же. Apparently that was incorrect. But don't blame yourself, it's Albizi's clan's fault for taking terrible care of their family crest. How could they let something so important get so dirty? Но тут невозможно так сделать, как они указывают. Так, в общем, ладно, надо идти гайды смотреть. А то я сейчас тут просижу до утра мне. Так, а у меня как вообще этот квест называется? Вот как тут показано, тут невозможно так сделать. А, вон как. Перевернуть вам. Раз, 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 раз. Так, секунду.
Поди, а. Is this? This is the last one. Рукопись богини 3. Сегодня Галилео и Альберто совершили много добрых дел. Пришлось изрядно попотеть, помогая старушке на мосту перетащить бочки с сидром. Зато каждый получил по маленькому бочонку в качестве вознаграждения. В ночь сквозь тонкую пелену облаков струился прекрасный лунный свет. Двое друзей взобрались на высокую стену, возведенную для защиты от злого дракона. Альберто, проиграв в камень, ножницы, бумагу, поднимался по лестнице с маленьким бочонком сидра, зажатым под мышкой. «Глянь, домина, которым так гордится наш толстый староста, отсюда выглядит совсем крошечным», — проговорил Альберто, указывая на дом снизу. «Ты показываешь на мой дом?» — ответил Галилео. «Дом старосты вон там». Альберто плохо видел в темноте, а луна светила хоть и ярко, но не ярче солнца. Немного прищуришься, и уже ничего не видно. Как бы ни старался Альберто, все было без толку. «Он такой крошечный», — сказал Галилео. «Так что ты прав». Галилео и Альберто отличались добрым и чутким нравом. Своим ответом Галилео сгладил неловкость, возникшую из-за плохого зрения Альберто, а Альберто намеренно проиграл другу камень-ножницы-бумагу, чтобы самому нести бочонок по лестнице. Ведь у Галилео были повреждены шестеренки под ребрами. «За нас!» — Альберто снова закупорил бочонок, и друзья подняли стаканы. На следующий день Альберто и Галилео собрали людей на деревенской площади. Сначала они извинились за разрушенную стену, которая защищала деревню от дракона, а затем сообщили всем жителям деревни, что собираются пойти и поговорить со злым драконом. «Стену мы возводили с большим трудом, но сейчас не это главное», — ответил староста. «Вы точно снесли ее сами или только похвалитесь?» Разумеется, толстого старосту интересовало вовсе не это. Он тоже был хорошим человеком. И староста продолжал свою речь. Искать встречи со злым драконом довольно опасно. «Не переживайте. Сначала неразлучные друзья», — сказали неразлучные друзья, и отправились в путь. Увидев перед собой Альберто и Галилео, злой дракон задрожал от страха. Старушкин сидр неведомым образом увеличивал в размерах того, кто его выпивал. Прошлой ночью двое друзей сидели и преспокойно пили сидр, когда под ними обрушилась стена. Глядя на землю с высоты, они вдруг поняли злого дракона. Он такой огромный, что может случайно разрушить деревню, которая не кстати оказалась на пути. Но если дракон обратит свое внимание на людей, у них наверняка получится найти общий язык. Допив остатки волшебного сидра, друзья увеличились в размерах и стали даже больше злого дракона. Они уселись по обе стороны от него и пытались, дыша винным духом, вразумить его. Злой дракон в ужасе кался, и вся его свирепость величие пропали. Стал он даже жалок. Альберто ковырять грязь чешуйки, но в итоге сотрал ее саму. Дракон решил было ускользнуть, но из опасения, что деревню ждет еще 10 тысяч несчастий, если недоразумение не прояснится, Галилео схватил дракона за хвост и притащил обратно. «На самом деле мы всегда жили прямо у тебя под ногами. Мы такие маленькие, что ты наверняка нас даже не замечаешь. Но вот мы стали большие», — проговорил Галилео. «Теперь ты должен знать, что мы можем быть где-то внизу». Злой дракон энергично кивал. Двое друзей проговорили с драконом всю ночь, а уверившись, что достигли взаимопонимания, отправились домой. The signature. So it's true. Empathy is one of the founding virtues of Constellation Metropole too. Just as we suspected, all three are the truth. Okay. Well, this is a lot to process. I feel a little empty inside. Yes, we found the truth, but there's too much truth. I get you. It's like in Inazuma, when there were only 6 books in the Mirage Warrior series, it was really popular. But by the time book number 88 came out, nobody wanted to read it. They'd all lost interest. A brief moment of joy is drowned out by a growing feeling of melancholy. But perhaps there is a glimmer of hope to be found too? Anyone? Anyone? All right, I'll say it. How is it the case that these 3 versions of history can all be true at once? That's exactly what Paimon was wondering, but Boborano kind of already explained it away earlier. So Paimon was worried she'd look stupid for asking the question. It's not a stupid question at all, my dear little pixie. While I did postulate that different truths may coexist,
there is an issue when it comes to these three truths in particular. The problem is, all three truths are the history of the exact same thing, namely the dragon and the Metropole's origins. Yet all three bear the signature, showing that they're genuine. Suddenly, the sound of a bell rings out. The bell! It rang once! What does that mean again? Ah, yes! Highest level of emergency! Everyone, to the main entrance! Stat! Bring all the glue traps and place them outside the gates! The whole city is on the lookout, and there's only one way out. It's the path right in front of you. Why'd they ring the bell anyway? Also, why is one ring the highest level of emergency? Obviously because you have to respond fast when it's an emergency. It'd be a bit too late if they waited till the 99th ring. They're outside! After them! Arrest these suspicious individuals. And their associate, Albizzi. You're coming with me. Так нечестно. The bell! It rang once! What does that mean again? Ah, yes! Highest level of emergency! Everyone, to the main entrance! Stat! Bring all the glue traps and place them outside the gates! The whole city is on the lookout, and there's only one way out. It's the path right in front of you. Why'd they ring the bell anyway? Also, why is one ring the highest level of emergency? Obviously because you have to respond fast when it's an emergency. It'd be a bit too late if they waited till the 99th ring. They're outside! After them! Don't know if we'll still be needing this clockwork key, but I yoinked it out before we ran, just in case. Okay, but back to the truth problem. There are three conflicting versions of the truth, and somehow they're all still true. What is that supposed to mean? I don't know. I doubt anyone here in Simulanka could make sense of it. All we do know is that any manuscript bearing her signature has to be valid. Well, she is the goddess of fate, the creator of all this. And all these manuscripts are her grand design. The reason we argued about who was right was that we didn't know enough about the truth of the past. But now we have the truth. So we just have to accept it. As surely as we will follow the clockwork path designed for us, so is this the course that history has taken. It is clear and incontrovertible. We will never argue again. Thank you all. Is that all there is to it? Is this where the decision made at the first crossroads of destiny has led us to? A pointlessly happy ending? Overthinking it would be equally pointless. Well, that's enough for one day. Time to take a break. Could you be any more cryptic? You're planning something. Paimon knows it. Whatever happens, today was a breakthrough in my journey of discovery. I will go back and share it with my clan. Me too.
And me. Let's leave it there for today then. I'm sure we'll find out what else Mr. Narrator has planned for us tomorrow. Неужели сделали? Дождитесь с утра следующего дня, ладно. Так. Что нам там? Ай, блин, еще это. Ну ладно, тут 4 дня. Так, разлив мастерства. Почему там наград-то никаких не дадут? Что тут далее? Отрывки, а где их собирать? Подождите, а где собирать? Видимо, надо... Видимо, надо проходить, да. Вот, школа Северного ветра, мастерские летающие истории, столица созвездия. Так. Мастерская репродукция, режим монеты. Так, пойдем тогда. Пойдем тогда пройдем. Где тут? Там, наверное, открылось все. Ну там не все, хотя бы второй уровень там открылся. Смотри-ка, я на ГГшку переключился. Хотя она и так у меня есть. Я же фармил вчера эту крепость расплавленную. Да блин. Уровень я хочу выбрать. Вот. Вот здесь астромонеты. А эти есть. Сказания. Тут этого нету. А где же те обрывки радости брать? Не понял. Тут второй. Так, а все-таки, а где тут обрывки радости брать? Вот, отрывки радости для ивента в магазине. Испытания с загадками. Что там за испытания с загадками, господи. Письма, забавы и ликование. Ладно. Идут. Нет, не сюда. Сюда. Нет, не сюда. Пройдем быстренько. И, в принципе, сначала основную историю надо пройти. Так, что там, кстати, у нас?
Ладно, сегодня мы прошли. Сколько там еще осталось? 6 дней, ну, еще хватит времени. Так, сейчас пойдем сделаем быстренько разлив мастерства. Потом выформим арты. Но все остальное пойдем делать потом уже. I will protect you. Никто сделал-то. Немножко не то. Тут, по-моему, предпоследний уровень, да? Я фармил. Сахарозу надо. My experiment. Animal test 6308. Out of the frying pan. Here. Animal hypostasis emulation. Boba, get them. Here. Let's spark things up a little. Nice and spicy. Out of the frying pan, into the fire. Try not to enjoy. Eat this. Absorption test. Boba, get them. Here. Swirl, Mark 2. Out of the frying pan, into... Boba, get them. Да вы чё, еще что ли?
Let's spark things up. Nice and spicy. Hup. Heat. Hup. 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 Hit. Yeah. Whoa. Whoa. Stand clear. Out of the frying pan. Hup. Heat. Hup. Whoa. Get. You're toast! Heat. Hup. Get. Yep. Heat. I'll protect us. Absorption test. Nice and spicy. Hup. Yep. Hit. Hup. Hup. Animal hypostasis emulation. Out of the frying pan, into the fire. Get. Here. Hit. Animal test 60. Robot, get them! Hit. Hup. Hup. Hit. Hup. Stand clear. Nice and spicy. Yep. Hup. Animal test 6308. Out of the frying pan. Hit. Here. Hup. Get. Hi. Hit. Robot, get them! Hit. 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 Hup. Yep. Eat this! Surrendering will be gentle. Get. Hit. Yep. Hup. Hit. Hup. Yeah. Hit. Ой, у меня же еще, кстати, делики. Забыл про них. Чего не было про них, не забыл. Let's dance. Так, что тут делать? А, грибы ударник. Где третий?
I will protect you. I'll protect us. Все рядышком, как удобно. Come on, we can do it. What a beautiful day, thought the traveller, before she was overcome by a creeping sense of foreboding. The voice in her head grew louder. Must go to Pendulum Lane. Прям очень вовремя все появилось. Steady as stone. Right, Pip? It's... Hip, 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 hip. Прямо сегодня как-то странно даже. Все в одном месте прямо. Leave it all to me. I'll catch up. Nice and spicy. Блин, нас и все дальники сразу стали. Out of the frying pan, it's... Hip, hip, here. Кстати, шелк дают, да? Booba, get them! You're open! Hip, hip. Так, вроде все собрал. Let the show begin. Опять кому-то лекарство отнести надо. Че он не лезет? Увы, от этого одни проблемы. Нужна помощь. В последнее время у нас действительно не хватает рабочих. Чтобы он ел нежирную еду, поменьше употреблял вина и мясо. Именно так он может принять благословение донора Архонта. Хорошо. Возвращайся ко мне, когда отнесешь лекарство. Я буду ждать достойную награду. Так, а где тут у нас какой-то рыбак? Еще несколько дней. Что это за лекарство? Вот твое лекарство. Не забывай про диету, хорошо? Ах, хорошо, не беспокойся, я не прикасался к мясу уже несколько дней, так что смогу лучше принять милость донора Архонта. Но почему я чувствую себя хуже? Эх, должно быть, прошло еще недостаточно времени.
Ты вернулся, прошло успешно? Он уже несколько дней не ел мясо. Что, я велел мне есть нежирную пищу, а не отказываться от мяса совсем. Очевидно, он делает это ради милости Дандрахонта. Хорошо, я придумаю что-нибудь другое. Благодарю за помощь, вот твое вознаграждение. Так, ну ладно, с датчиками вроде разобрались. Так. Так, сейчас получим награду. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ad Astra Abyssosk. Так, надо несколько минут отойти. Error. It's called being a freelancer. Don't you think my craftsmanship deserves a higher price? It's called being a freelancer. Old folks just don't Don't you get think it. my craftsmanship deserves a higher price? Rebooting. It's called being a freelancer. Old folks just don't get it. Don't you think my craftsmanship deserves a higher price? It's nearly time for afternoon tea. Don't you think my craftsmanship
keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. It's called being a freelancer. Don't you think my craftsmanship deserves a higher price? It's called being a freelancer. Just look at it. Don't you think my craftsmanship deserves a higher price? Rebooting. It's nearly time for afternoon tea. It's called being a freelancer. Just look at it. Don't you think my craftsmanship deserves a higher price? Don't you think my craftsmanship deserves a higher price? Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. Error. Today's no good for going out. Did I say that yesterday as well? It's nearly time for afternoon tea. Error. Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later.
It's nearly time for afternoon tea. Error. Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. It's nearly time for afternoon tea. Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. Error. Today's no good for going out. Did I say that yesterday as well? Error.
Rebooting. Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. Rebooting. Deserves a higher price. It's called being a freelancer. All folks just don't get it. Today's no good for going out. Did I say that yesterday as well?
Так, ладно, продолжаем разговор. Сплавленная крепость. Сплавленная крепость. Пойдем фармить вурукашу нашу. This world is full of unsolved mysteries. Scatter! Nice and Here! You're toast! Scatter! At the front hip, it's... Зря, наверное, съел. That really hurt! I'll protect us. Ready, steady, go! Scatter! Nice and spicy! Let's spark things up a little. Propagate! At the right hip, it's... Germinate! Nice and spicy! At the right hip, it's... Scatter! Goba, get them! Так, а что у нас там по энергии-то? 6 раз еще можно. 5. Давайте, вурукаша, 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 вурукаша. Так, то... О! Только 4-звездный. Но он у меня был, есть уже, по-моему. О! Что-то новое вроде дали, да? Ну, нормально. Новое что-то дали. А сейчас, кстати, посмотрим. Тут можно персов включить. Так, артефакты. Что же дали? А, вот. Крит урон, сила атаки. Вроде нормально. Значит, еще остался вот этот песок времени. Ладно. Propagate! Nice and spicy!
and spicy. Let's dance. Ha! Out of the frying pan. Spring forth. Surrender and be gentle. Boba, get them. Nice and spicy. Scatter. Boba, get them. I knew I should have stayed home. Let the show begin. La 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 la. Scatter. Out of the frying pan, into the... Boba, get them. Propagate. I'll protect us. Так, что у нас тут? Все так, опять нимфа. Да. Не то, ладно. Пойдем дальше. Scatter. Nice and spicy. Ha! Out of the frying pan. Propagate. Boba, get them. Nice and spicy. Scatter. Out of the frying pan. Propagate. You're toast. Don't be such a brute. Nice and spicy. Let the show begin. Ready, steady, go. Ha! Out of the frying pan. Scatter. Nice and spicy. Ha! Out of the frying pan.
dance! Propagate! Gooba, get them! Что ж такое? Let's spark things up a little. Nice and spicy! Ha! Propagate! Ну что такое? Вау. Нашелся. At the frying pan, it's... Let the show be... Так, во, чашку дали. Дали чашку, да еще и 5-звездную. Еще и 5-звездную. Так, быстренько поставим сейчас. И у нас тут еще 3 захода. Даша, ты у нас сегодня с артами. Так. А как так? Эту чашку дали. Я перепутал мастерство стихии, сила атаки. Хотя лучше все-таки ее поставить вот эту. Мне надо, значит, этот чертовский времени-то. Ладно. Ставим дальше. Let's dance! Nice and spicy! Ёлы ты палы, блин, а? Так вот ты думал, что сейчас меня тут возьмут на это. Ну, добьют. Ладно, сейчас похилимся быстренько. На нем быстренько выхилимся. Scatter! Gooba, get them! Propagate! At the frying pan! Продумай, елки-палки. Scatter! Propagate! Nice and... Germinate! Gooba, get them!
try not to enjoy this. Propagate! Воу-воу-воу-воу. Nice and spicy! Let the show begin. Come on, we can do it! Душные ребята. Scatter! Booba, get them! My. Propagate! At the frying pan, it's... Go, Buck! Propagate! Nice and spicy! Booba, get them! Propagate! I'll protect us. Так, у меня есть. Так, сияние рукашек. Может вот это? Ну ладно, сейчас давай дофармим уже и... Ладно. Сколько там, последняя, да? Нет, еще время. Go, Barbara, go! Let the show begin. Лизу у меня промсали немножко. Подхилить надо. Scatter! At the frying pan, it's... Снайпер прямо. Ready, steady, go! Propagate! Nice and spicy! Scatter! At the frying pan, nice and spicy! You're toast!
is Что ж такое? tiring. Что ж такое-то? Come on, we can do it. Boba, get them. Что ж такое? Что ты будешь делать? Propagate. Nice and spicy. Снайпер, а? Germinate. Out of the frying pan. Опять надо хилиться бежать. Там что-то задушили сегодня. Что там мы получили? Каких-то 2 арта. 23. Так, пойдем похилимся. Что-то прямо затянулось сегодня опять. Да, последние 20. Nice and spicy. Scatter. Eat this. Да что ты? Boba, get them. Да ни хрена еще и достал. Surrender and I'll be gentle. Propagate. Spring forth. Out of the frying pan. Let's dance. Ready, steady, go. Nice and spicy. Как так-то ни хрена сколько снес? Ни хрена себе сколько снес, блядь. Nice and
dance! Propagate! Out of the frying pan! Go, Barbara, go! Scatter! Luba, get them! Духота. Духота. Надеюсь, оно того стоило. О, что-то сон нимфа опять. Во! Вот, по-моему, вот это надо, да, было? Может, не это. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, что у нас тут по артам? Нет, ничего, да блин. Что такое-то? Я этих выбивал. Мастерство стихии, мастерство, ну, вроде нормально. Стихии 25, основная энергия. Надо здесь. Все остальное нормально. Но в принципе, даже без одного артефакта, я думаю, сюда можно поставить что-нибудь другое. А, стой, подожди-ка, там же 4 предмета. Да, 4 предмета. А песок-то можно, наверное, любой поставить. Да? Ну ладно, в принципе, это в следующий раз посмотрим уже. И в следующий раз пофармим этот шелк. Так, вот этот у нас 47, ну отлично. Сколько там осталось? 4 дня, ну как раз мы все выфармим. Даже напрягаться не надо будет для этого. А, этот. Вроде все. Кстати, что там у нас? Так, Амелия. Давай, 7 кружек. Ну, ладно.